Movement of the fruits towards the ground. How many systems are there? What is meant by cell? Cell is a functional and structural unit of the body. Group of cells. Group of cells forming tissues. The group of tissues forming organs. The group of organs forming organ systems. How many organ systems makes the human body? 11 organs. What are the 11 organ systems? Yes, integumentary system, muscular system, skeletal system, nervous system, endocrine system. After endocrine, respiratory. Right? Yes, next. Yes, cardiovascular system. Yes, respiratory system. Yes, urinary or renal system. The last one is lymphatic or immune system. Lymphatic or immune system. Today I'm going to discuss you about the digestive system. Digestive system. Still not this Namamiko? Yes. Digestive system. Now the digestive system consists of no, the digestive system consists of what is meant by digestion? Digestion అంటే ఏంటి అంటే the conversion of large complex molecules into simple observable molecules. Conversion of large complex molecules into simple observable molecules is called digestion. Digestion అంటే ఏంటి అంటే conversion of large complex molecules. The digestion is nothing but conversion of large complex molecules into simple observable molecules. Suppose we eat rice. Rice is converted into glucose. Rice is converted into glucose. The rice is a large complex molecule, but the glucose is a simple observable molecule. Simple observable molecule. Okay, మనం రైస్ తింటాము రైస్ అనేది large complex molecule that converted as a glucose. Glucose is a simple observable molecule. The process is called digestion. Okay, if the interviewer asks you what is meant by digestion, it is nothing but it is a conversion of large complex molecules into simple observable molecules. Okay, simple observable molecules are called digestion. Okay, digestive system divided into elementary canal and accessory glands and structures. Elementary canal and accessory glands and structures. Elementary canal. What is meant by elementary canal? Elementary canal ante enti? Elementary canal is a pipe-like structure which starts from mouth and ends with anus. Its elementary canal is a pipe-like structure, starts from the mouth, opening of the mouth, and ends with the anus. End part of the elementary canal is anus. Okay. The canal, which is a tube which starts from the mouth నుంచి start అయ్యి this tube goes to esophagus, stomach, small intestine, followed by large intestine, then leads to anus, rectum and anus. The mouth నుంచి start అయిన నుంచి and anus తో end అయ్యే pipe ని that is called as the tube is called as elementary canal. The tube is called as elementary canal. Next, first, what is meant by elementary canal? Elementary canal, accessory glands and structures. What are the accessory glands and structures? Accessory glands and structures ఏమున్నాయో చెప్తాను చూడండి. Accessory glands like accessory glands
glands like salivary glands, salivary glands, followed by liver, gallbladder, pancreas. Gallbladder and pancreas are the accessory glands. Accessory gland. Next, accessory structures. Accessory structures. What are the accessory structures వచ్చేసి మౌత్ లోపల ఏ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. టీత్, టంగ్, tongue, then followed by palate. Teeth, tongue, and palate are the accessory structures. Accessory structures. These are all the accessory glands and structures. First, elementary canal గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత వీటి గురించి చెప్తా. సలవరీ గ్లాండ్స్ ఏంటి, లివర్ ఏంటి, గాల్ బ్లాడర్ ఏంటి, ప్యాంక్రియాస్ ఏంటి, దెన్ ఫాలోడ్ బై టీత్ ఏంటి, టంగ్ ఏంటి, ప్యాలెట్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈ రోజు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటే ఏంటి చెప్తాం. What is meant by elementary canal? Elementary canal starts from opening of the mouth and ends with an anus. ఈ మౌత్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది, anus తోటి ఎండ్ అవుతుంది. The tube canal like structure is called elementary canal. Good morning, Rupa garu. Yeah, ma'am, you joined early today. Why? Tomorrow come at 9:30. Lips, the elementary canal. Okay, now today I'm discussing about the digestive system. Digestive system, it is nothing but conversion of large molecules into simple observable molecule is called digestion. In this digestive system, two parts are present. Those are called elementary canal and accessory glands and structures. Accessory glands and structures. The elementary canal is nothing but a tube which starts from mouth and ends with anus. Ends with anus. It is called as elementary canal. Then followed by accessory glands and structures. There are accessory glands and structure. Those are called accessory glands like salivary glands, liver, gallbladder, pancreas. Salivary glands, liver, gallbladder, and pancreas. Now there are accessory structures also. The structures inside the mouth. What are the structures inside the mouth? Teeth, tongue, and palate. Teeth, tongue, and palate are the accessory structure. Now I'm discussing about the elementary canal. Elementary canal starts from opening of the mouth and it ends with anus. Okay, mouth toti start అవుతుంది, anus toti ends అవుతుంది. First, the opening tube is called lips. The opening are called lips. The opening of the oral cavity. The lips are the opening of the oral cavity. Oral cavity openings ఏంటి అంటే lips. Next, lips leads to mouth. Mouth is called bucco. Mouth is called bucco. Mouth contains teeth, tongue, palate. Teeth, tongue, palate. Mouth అనేదిలో teeth ఉంటాయి, tongue ఉంటుంది, palate ఉంటాయి. Mouth leads to ఫస్ట్ లిప్స్, ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లిప్స్ తర్వాత మౌత్ తర్వాత ఫారింగ్స్, మౌత్ తర్వాత ఫారింగ్స్ ఇస్ థ్రోట్. వాట్ ఇస్ ఫారింగో మెడికల్ టర్మ్ గుర్తుందా? ఫారింగో ఇస్ నథింగ్ బట్ థ్రోట్. ఫారింగో అంటే ఏం లేదు, థ్రోట్. ఇట్ ఈస్ అ మస్కులర్ ట్యూబ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నెక్. మన నెక్ దగ్గర మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ లో మస్కులర్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫారింగ్స్. దిస్ ఫారింగ్స్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్. Pharynx is divided into three types. Those are called nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. This pharynx is divided into three types. Those are called nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Three parts are divided into that's called pharynx. Nasopharynx. Nasopharynx ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నాసల్ క్యావిటీ తర్వాత ఉంటుంది. Nasal cavity. What is mean by nasal cavity? Anyone? The space present inside the nose. The space present inside the space present inside the nose is called nasopharynx. Oropharynx అంటే the space present inside the mouth is called oropharynx. Okay, the pharynx, the throat region is divided into three parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. This nasopharynx, which is present after the nasal cavity, nose tarvata ఉంటుంది, that is called nasopharynx. This nasopharynx helps in carrier of air, carrier of
carrier of air. This nasopharynx helps in carrier of air. Then oropharynx. This oropharynx helps in carrier of present after the mouth. It helps in food, carrier of food. That's called oropharynx. That's called oropharynx. Next, laryngopharynx. Laryngopharynx is the carrier of both food and air. Both food and air, which is present in the throat region. Okay, both laryngopharynx is a carrier of both food and air. Again, I'm telling the pharynx is divided into three parts. Those are called nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx, which is a carrier of air, then followed by oropharynx. Oropharynx is a carrier of present inside the mouth, carrier of food. Next, laryngopharynx. Laryngopharynx is a carrier of both food and air. Both food and air. See here, oropharynx starts from the buccal cavity or oral cavity and attached to the laryngopharynx and helps in reaching the food from the mouth to esophagus. Mouth to esophagus. Then nasopharynx. Nasopharynx starts from nasal cavity, reaches to the laryngopharynx, helps in respiration. Respiration is nothing but helps in respiration. Respiration is nothing but taking the taking the air inside the air. Okay, next laryngopharynx present in the neck region helps in carrier of both food and air. Both food and air carrier is the pharynx is called laryngopharynx. This pharynx is called laryngopharynx. Next, there is a tube is present after the pharynx. There is a tube is present. That the tube is called that is also called a food pipe. Tube name under food pipe. That the tube is called esophagus. Esophagus అనేది ఫుడ్ పైప్. ఇక్కడ మనకి నెక్ దగ్గర కనిపించేది ట్రాకియా. ట్రాకియా అనేది విండ్ పైప్. మనం ఇట్లా టచ్ చేస్తే మన నెక్ దగ్గర కనిపిస్తుందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాకియా. ట్రాకియా ఇస్ అన్ విండ్ పైప్. ట్రాకియా లోపల దర్ ఇస్ ఒక పైప్ ఉంటుంది. దట్ ద పైప్ ఈస్ కాల్డ్ ఈసోఫేగస్. ద పైప్ ఈస్ కాల్డ్ ఈసోఫేగస్. ఇలా దిస్ ఈసోఫేగస్ is also called as food pipe. This esophagus is also called as food pipe. Esophagus means food pipe కూడా అంటాము. It is a long tube-like structure which helps in movement of the is a long tube-like structure which helps in the movement of the food from the mouth to the stomach. Mouth to the stomach. మౌత్ నుంచి pharynx నుంచి స్టమక్ కి ఫుడ్ ని తీసుకువెళ్ళడానికి ఒక లాంగ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. దట్ ద ట్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ ఈసోఫేగస్. దట్ ద ట్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఈసోఫేగస్. ఇట్ కంటైన్ టూ స్పింక్టర్స్. వాట్ ఇస్ మినిమల్ స్పింక్టర్? ఇది ట్యూబ్ అనుకోండి. ఈ ట్యూబ్ దగ్గర రెండు స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కార్డియాక్ స్పింక్టర్, ఫారింగో ఈసోఫేజియల్ స్పింక్టర్ అనే రెండు స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి. దిస్ కార్డియాక్ ఫారింగో ఈసోఫేజియల్ స్పింక్టర్ అండ్ కార్డియాక్ స్పింక్టర్. ఈ స్పింక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒకసారి ఫుడ్ మౌత్ నుంచి స్టమక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో కానివ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తారు. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి మౌత్ నుంచి స్టమక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ ని బ్యాక్వర్డ్ మూవ్మెంట్ దే ప్రివెంట్ ద స్పింక్టర్ సర్చ్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు మౌత్. స్టమక్ నుంచి మౌత్ కి రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈసోఫేగస్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిప్స్ తోటి స్టార్ట్ అయింది ఎలిమెంటరీ కెనాల్. లిప్స్ నుంచి మౌత్, మౌత్ నుంచి ఫారింగ్స్. ద ఫారింగ్స్ లో ఓరోఫారింగ్స్ అండ్ లారింగోఫారింగ్స్. ఓరోఫారింగ్స్ నుంచి లారింగోఫారింగ్స్ ద్వారా ట్యూబ్ ఈస్ కాల్డ్ ఈసోఫేగస్. The tube is called esophagus. Esophagus లోకి వచ్చి now from the esophagus leads to stomach. Esophagus నుంచి stomach. What is the medical term for the stomach? Gastro. The medical term for the stomach is gastro. Gastro అంటే stomach. It is a J-shaped organ present in the left upper abdominal cavity. మన స్టమక్ ఏ సైడ్ ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇన్ యువర్ బాడీ, మీ బాడీలో లెఫ్ట్ సైడ్ స్టమక్ ఉంటుంది. It is a J-shaped organ present in the left upper abdominal cavity. Helps in digestion and storage of the food and mixing of the food materials with the heads. ఇప్పుడు చూడండి మౌత్ లో మనం రైస్ తిన్నాక మౌత్ నుంచి మౌత్ లో మాస్టికేషన్ అవుతుంది. మాస్టికేషన్ అంటే నవలటం. నవిలిన తర్వాత ఇట్ మిక్సెస్ విత్ ద సలైవా తోటి మిక్స్ అయ్యి ఇట్ గోస్ టు ద బోలస్ గోస్ టు ద బోలస్ రౌండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ద ఫుడ్ ని బోలస్ అంటారు. ఇలా ముద్ద లెక్క అవుతే బోలస్ అంటారు. దిస్ బోలస్ గోస్ టు ద ఈసోఫేగస్.
ఈసోఫేగస్ అనేది పైప్. ఈ పైప్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి వదిలేస్తుంది ఫుడ్ ని అంటే స్టమక్ లో. Okay, this stomach consists of four parts. The stomach consists of four parts. Those are called cardiac, fundus, body, pylorus or pyloric. Cardiac, fundus, body, pylorus అనే four parts consist of the stomach. Cardiac, fundus, body, pylorus. Stomach consists of four parts. Those are called cardiac, fundus, body, pylorus. Body, pylorus. Now the stomach has what is the function of the stomach? ఈ స్టమక్ లోపల ఏముంటుంది అంటే హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది. హెచ్సిఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఏమంటారు వీటిని? యాసిడ్. The HCl is nothing but hydrochloric acid. Hydrochloric acid అనేది this hydrochloric acid తోటి మిక్స్ అవుతుంది. Food mixes with HCl, food mixes with mixes with హెచ్సిఎల్ తోటి మిక్స్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ద మిక్సింగ్ విత్ ద హెచ్సిఎల్ తోటి మిక్స్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ విత్ ద హెచ్సిఎల్ తోటి మిక్స్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ రీచెస్ టు ద ఫుడ్ స్టమక్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ స్టమక్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. Stomach is also helps in storage of ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టోర్ చేస్తాం 3 to 4 hours or 3 to 5 hours స్టోర్ చేస్తాం. డిపెండ్ ఆన్ ద ఫుడ్. ప్రోటీన్స్ కానీ చికెన్స్ కానీ ఇట్ టేక్స్ మోర్ లాంగర్ టైం. ఓకే, నార్మల్ ఫుడ్ అయితే 3 to 5 hours స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, స్టమక్ మెడికల్ టర్మ్స్ ఫర్ ద స్టమక్ ఈస్ గ్యాస్ట్రో, a J-shaped organ present in the left abdominal cavity, helps in digestion. Help అవుతుంది digestion. And it helps in storage of food and mixing with the food with the HCl. Hydrochloric acid toti mix out. Storing and hydrochloric. Stomach consists of four parts. Those are called, what are the parts of the stomach? Cardiac, fundus, and pylon. Cardiac, fundus, pylon. ఇలా హెచ్సిఎల్ తో మిక్స్ అయిన ఫుడ్, ద ఫుడ్ మిక్సెస్ విత్ హెచ్సిఎల్ తో మిక్స్ అయి స్టోర్ అయిన తర్వాత దర్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఖైమ్. ఏమంటారు? ఖైమ్. A partially digested food is called chyme. A partially digested food is called chyme. This chyme moves to small intestine. The medical term for the small intestine is entero. Entero is nothing but small intestine. Entero అంటే ఏం లేదు, small intestine. It is a tubular-like structure present after the stomach. It is a tube-like structure. Stomach తర్వాత ఉంటుంది. Esophagus leads to stomach leads to small intestine. Stomach leads to small intestine. The small intestine which helps in digestion and absorption of the food. Digestion and absorption of the food. What is meant by digestion and absorption? The small intestine consists of three parts. Those are called duodenum, jejunum, ileum. మూడు parts ఉంటాయి small intestine. Those are called duodenum, jejunum, ileum. The small intestine consists of three parts. Those are called duodenum, jejunum, ileum. Duodenum, jejunum, ileum. What is meant by duodenum? Duodenum is the starting part of the small intestine, starting part of the colon. This chyme comes to duodenum. డియోడినం లోకి వస్తుంది. డియోడినం ప్యాంక్రియాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ లివర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే హ్యావ్ ఎంజైమ్ డియోడినంలో ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. నౌ హియర్ the rice or the carbohydrates converted into digestion will happen here. The rice or carbohydrates converted into glucose. ఇలా కన్వర్ట్ అయితే సింపుల్ అబ్జర్వబుల్ sugars called glucose. That is called digestion. The large molecule rice is converted. The chyme is converted into glucose. In where? Which part of the small intestine? In the duodenum. In the duodenum. In the duodenum. ఇక్కడ డియోడినం పక్కన దెర్ విల్ బి అన్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఒక బ్లడ్ ఉంటుంది. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఏముంటుంది? బ్లడ్. దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అబ్జర్బ్స్ ద గ్లూకోజ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ద బ్లడ్ లోకి గ్లూకోజ్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ద డియోడినం దగ్గర నుంచి బ్లడ్ లోకి గ్లూకోజ్ వస్తుంది. గ్లూకోజ్ త్రూ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఇవేంటి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ద్వారా డియోడినం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రియల్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ డైజెషన్. Real digestion and absorption is happening in which part of the small intestine? Which part of the small intestine? డియోడినం లో అవుతుంది.
In the duodenum, the absorption of the food and digestion. Digestion first digestion అవుతుంది. Rice is converting into glucose గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ తోటి కన్వర్ట్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దిస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద బ్లడ్. దిస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద బ్లడ్. Blood absorbs the glucose. Next, after it goes to duodenum, jejunum, ileum, large intestine, it goes to the partially digested food. Okay, this glucose is absorbed by the blood capillaries. Now, waste material, the unobserved food, waste materials is also called unobserved food. This unobserved food or the waste material goes to jejunum and ileum. Jejunum and ileum. డియోడెనంలో అబ్జర్వేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వేస్ట్ మెటీరియల్ గోస్ టు జెజినం నుంచి ఈలియంకి వెళ్తుంది. ఈలియం నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. Goes to the part of large intestine. The medical term for the large intestine is colon. ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఇప్పుడు దాకా ఏమేమి చెప్పాను. ఫస్ట్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో లిప్స్ నుంచి మౌత్ నుంచి ఇప్పుడు ఫారింగ్స్ లో ఓరో ఫారింగ్స్ లారింగో ఫారింగ్స్ నుంచి esophagus. Esophagus is also called which pipe? Esophagus is also called food pipe. Food pipe నుంచి it comes to stomach. ఏ సైడ్ ఉంటుంది స్టమక్ మనకి? దిస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. మన బాడీలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. స్టమక్ అగైన్ డివైడెడ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టమక్ ఫుడ్ ఈస్ మిక్సెస్ విత్ దేనితో మిక్స్ అవుతుంది? హెచ్సిఎల్ తోటి. అండ్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ storage of the food. Okay, stomach is again divided into how many parts? Stomach is divided four parts. What are they? Cardiac, fundus leads to body and pylori. Cardiac, fundus, body, pylori. ఇలా stomach divided. After this, stomach నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? The part of the small intestine. What is the medical term for the small intestine? Entero. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి కాల్ పోసారు, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి ఎంటెరో. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ పార్ట్స్ చెప్పండి. డియోడినం, జెజినం, డియోడినం, జెజినం, జెజినం అండ్ ఈలియం. డియోడినం, జెజినం, ఈలియం. డియోడినం లో ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద డియోడినం? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, డైజెషన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్. డైజెషన్ ద్వారా గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై హూమ్? గ్లూకోజ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు? యా, గ్లూకోజ్ డైజెషన్ అయి గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది డియోడినం లో. ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు గ్లూకోజ్ ని? బ్లడ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఎవరు? బ్లడ్ క్యాపిలరీ. అంతే కదా, గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత గ్లూకోజ్ ని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. The waste materials is moved to jejunum and ileum. Yeah, blood capillaries. Then waste materials are moved to jejunum and ileum. The part of the next, it moves to large intestine. The medical term for the large intestine is colon. After the digestion and absorption, the remaining material moves from the small intestine to large intestine. Okay, after the digestion and absorption అయిన తర్వాత the waste materials or the remaining materials moves to the large intestine. The absorption in the what is the major function of the large intestine అంటే ఈ waste material లో ఏదైనా waste materials లో ఏదైనా the absorption of fluids from the major function of the large intestine. Waste materials లో ఏదైనా fluids ఉంటే that fluids was absorbed by the large intestine. The fluids was absorbed by the large intestine. The large intestine is divided into first cecum and colon. Large intestine divided into two parts. Those are called cecum and colon. Okay, large intestine divided into two parts. Those are called cecum and colon. First one cecum. Cecum అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఈలియం వచ్చిన తర్వాత జియోడినం, జెజినం, ఈలియం కదా.
Ileum tarvata, it starts with cecum. Cecum is present in the right side of the lower abdominal cavity. Right lower abdominal cavity. Right lower abdominal quadrant లో ఉంటుంది. Then cecum కి attach ఒక structure ఉంటుంది. That the structure is called appendix. What is appendicitis? It is a vestigial organ. Appendicitis అంటే ఏంటి? అపెండిక్స్. ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్. ఎస్. ఈ సీకం కి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో సీకం కి అటాచ్ అయి ఉన్న అపెండిక్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ అపెండిస్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ అపెండిసైటిస్. దెన్ సీకం రీచ్ అవుతుంది. ఫుడ్ గోస్ టు ద సీకం. సీకం నుంచి ఫ్లూయిడ్స్ అబ్జర్ప్షన్ అవుతుంది. దెన్ లీడ్స్ టు ఫ్రమ్ డౌన్ టు అప్. విచ్ ఆర్డర్? డౌన్ టు అప్. డౌన్ టు అప్. విచ్ ఆర్డర్? ascending order. Ascending order. Down to of each other, ascending order. This colon is called, after cecum, there is a colon is present. The colon is called ascending colon. After the ascending colon, we have transverse colon. After ascending colon, transverse colon. From up to down, which colon? Which order? Up to down, upside to downside. Which order? Descending order. That's the colon is called descending colon. The colon is called descending colon. Descending colon under. Okay, then the up to down is called descending colon. This descending colon leads to sigmoid colon. Sigmoid colon tarvata rectum. Rectum is a pouch-like structure which stores the fecal material. Fecal material ni store చేసుకుంటుంది. That is called rectum. Fecus ni store చేసుకుంటుంది. That is called rectum. Rectum leads to anus. Rectum leads to anus. See here, the large intestine consists of two parts. Those are called cecum and colon. The large intestine consists of two parts. Those are called cecum and colon. The cecum is consist of the attaching structure of the cecum is called appendix. The colon again divided into ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid. The colon again divided into four parts. Those are called ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. Ascending is transverse, descending, and sigmoid. Then leads to rectum. The end part of the alimentary canal is called rectum. It is an end part of the large intestine that connects the colon to the anus, helps in the storage of the fecal material. The rectum, storage of the fecal material. It's a pouch-like structure. Okay, then rectum leads to the end part of the alimentary canal is called anus. The end part of the alimentary canal is called anus. From the where the fecal material goes out of the body. Okay, fecal material బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. That's from anus. Anus from. This is about the elementary canal. చెప్పండి నాకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎలిమెంటరీ కెనాల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్, మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు. లిప్స్ లీడ్స్ టు, వెరీ గుడ్. మౌత్ లీడ్స్ టు pharynx are divided into oro and laryngo. ఫుడ్ కాబట్టి ఓరో అండ్ లారింగో. నాసో ఏమో ఎయిర్ కి. నెక్స్ట్ pharynx తర్వాత pipe is called esophagus. It's also called food pipe. Food pipe under. Then food esophagus leads to stomach. What is the medical term for the stomach? Gastro. Esophagus leads to stomach. Stomach లో ఏమవుతుంది? ఫుడ్ మిక్సెస్ విత్ హెచ్సిఎల్ ప్లస్ ఇంకేమవుతుంది? స్టోరేజ్ అవుతుంది. 3 to 4 hours స్టోర్ అవుతుంది స్టమక్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ గోస్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. What is the medical term for small intestine? Entero. What's the medical term? Entero is the medical term for the small intestine. Then this small intestine leads to mom. Hello. వచ్చినమా? యా వెయిట్. సరే తిన్నా. నువ్వు తిన్నావా? సరే నేను ఫోన్ చేసి తర్వాత. Bye. Small intestine, the medical term for the small intestine is called entero. Entero consists of three parts. What are they? Small intestine consists of three parts. What are they? Duodenum, then followed by duodenum, jejunum, and followed by
ఈలియం. డియోడినం, జెజినం, ఈలియం. డియోడినంలో ఏమవుతుంది అంటే డియోడినంలో ఏమవుతుంది అంటే డియోడినంలో ఏమవుతుంది డియోడినంలో ద ఏమవుతుంది డైజెషన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ విత్ ఎంజైమ్స్ తోటి అవుతుంది. డైజెషన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ కానీ ఒక లివర్ ఎంజైమ్స్ బైండర్స్ వల్ల కానీ డైజెషన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ అవుతుంది. అబ్సార్ప్షన్ అవి ద ద గ్లూకోజ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఎవరు బై ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు? లెట్ క్యాపిలరీస్. ఇప్పుడు మనం డైజెషన్ ద్వారా ఫుడ్ డైజెషన్ ద్వారా బ్లడ్ లోకి ఏమొస్తుంది అంటే గ్లూకోజ్ వస్తుంది. టు ద హెల్ప్ ఆఫ్ డైజెషన్ బ్లడ్ లోకి ఏం రీచ్ అయింది? గ్లూకోజ్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? గ్లూకోజ్. దెన్ లీడ్స్ టు ద వేస్ట్ మెటీరియల్ లీడ్స్ టు జెజినం అండ్ ఈలియం. జెజినం అండ్ ఈలియం లీడ్స్ టు పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్జ్ large intestine. Large intestine is divided into two parts. Those are called what they are called cecum. Cecum can attach fluid absorption. Large intestine లో ఏమవుతుంది మేజర్లీ? ఫ్లూయిడ్ అబ్సార్ప్షన్. ఫ్లూయిడ్ అబ్సార్ప్షన్ అవుతుంది. దెన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫస్ట్ సీకమ్ కి అటాచ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ ఉంది. సీకమ్ కి అటాచ్ అయ్యే అపెండిక్స్ ఉంటుంది. అటాచ్ దెన్ సీకమ్ లీడ్స్ టు కోలన్. Colon is again divided into how it is divided? Colon again divided into four parts. What they are called? Ascending colon, transverse colon, then followed by descending colon, then followed by sigmoid, sigmoid colon. This colon leads to the waste material from the colon. It leads to the last part, rectum. Rectum is the post like storage of the fecal material, storage of the fecal material. Then rectum leads to the end part of the alimentary canal. What is it? What is it? End part of the alimentary canal. Anus. The end part of the alimentary canal is called anus. Is it clear? Clear? Four of you, five of you. అందరికి అర్థమైందా? Yes? Yes. In my next session, I'm going to discuss you about the accessory glands and structures. What are the accessory glands and structures? ఏమున్నాయి? Accessory structures ఏమున్నాయి చెప్పండి? Digestive system లో accessory structures like teeth, tongue, palate. Accessory glands ఏంటి? What are the accessory glands? Salivary glands, liver, gallbladder, and pancreas. Clear? Yes? వీటి గురించి మై నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ రోజు నాకు నేను ఎలా రాశానో ఇలా చార్ట్ రాసి షేర్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఎనీ డౌట్స్? రూపా గారు క్లియరా? సరోజ గారు అండ్ రక్షిత గారు క్లియరా మ్యామ్? ఈ డయాగ్రామ్ అంటున్నాను మీరు. Yes, thank you for your field. Tomorrow on Monday we'll meet. Tomorrow you will have the exam on medical terms. Okay.
Thank you, everyone.